Камери що нема. Це нормально. Камери що ж нема. Значить все добре. Значить поки що не це. Можна типу робити всякі такі штуки. Що трахатись, скажи? Ні, ну це вже чересчур. Ага, так, ну нормально. Може камеру. Звук може виключиш сам, а? О, так, гарна ідея. Да, ну спочатку почало. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Чужою пользувався. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ходиш далеко. Та нормально, я ж... Я не знаю, як питаю. Перевірка звуку, перевірка звуку. Ну, вроді нормально. Я вже собі заспойлерив. Я собі нічого не спойлерив. Я спеціально тіктоки всі пропускав. Я спеціально не дивився жодного стрімера, жодного огляду. Ну я трошки заспойлерив, але тільки ось офіційно, що було типу відомо. Ні, я собі сьогодні заспойлерив, якраз те, що ми тут доставили. А, точно. Сьогодні в тіктоці ми бачимо. Типу, у нас же ще нікуди безцвітний. Ну то правильно, сиди вдома, не хворій цей стажі. Краще лише вдома не сидіти, чим ходити кудись. Я б теж би похворів, але стріми не дозволяють. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I
I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that? Glow. I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait. We do not know. Швидкі потрібні вже. Ми ж типу побачили, вони здохли. Я не розумію, походу упряжка теж була зроблена з Діва гіпогріва, це жорстоко. Ну, бо я іначе не розумію, що упряжку теж не було видно. А той тип не пригнув? Який? Ну, що в одвів упряжку, тільки ми пригнув. Непонятно. The key! Та, ну, ти волшеб, ти помниш, що ти чарівник? Мені ти Хтось чаклувати, же ж да. сказав акцію. Да, він Я не сказав побачив, акцію. хто. Я просто хотів йому нагадати, що він знає магію. Ну, вдруг в грі мене трошки чути, все-таки. Are you alright? Чому трансфігурація не така, як You're hurt. Це не важко. Perhaps a bit. Лео Бобоц. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Да, Стафі, печально, що ти з температурою. А я вже мільярди заробляю, то вирішив купити собі. Я і сталкера What собі happened? купив. Poor George. Саме головне. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Що? А в них ж була I'll якась feel окрема better, sir, назва. if you'd like to look around a bit. Да. Але ти ключ? I would. Да, в But українській stay мові, close. по-моєму, да. We've no idea who created this port key. Or why. Ну, в російській, може, не було, я не знаю. Блін, на стій мікрофон лучше, ніж у мене на компі, мене це бісить. Я буду сюди дивитись. Ну, потрібно потихіше, напевно, бо озвучка моментами голосніше за вас. Я не можу нічого зараз зробити. Я почув, що трохи голосна озвучка, але... Можеш. How far did that port key take us? Farther Yeah, from yeah. London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us Це there. залежить від I нас. do. This has not been the day Ні, весь звук, either я of хочу, us щоб тягнути, expected. типа там... But Стрімлапсів. Miriam sent that port key to George for a reason. Я ще зроблю. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ой. Щось не то нажав. Я налякався вже. Я так розумію, тут дії відбуваються між цими Ні, странними тварями і Ні, по-моєму, ще раніше, ще до. А, це тон мого персонажа. Ну, хай буде отак. Так, Стафі, а ну тепер скажи як. Mind Як? your step. Нормально? Дивіться під ноги, ну, не краще чути. Це типа. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Просто тебе можна було зробити. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. О, дякую. Що хтось є і дивиться. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that Блін, seems to а have можна been lost. камеру далі зробити від персонажа? Я не розумію. Я не розумію, чому
в нас чужа паличка була. Типа він Ну, обучався не на своїй. Мене так практикують. М. Ну да, він ще ж не получав паличку. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. От із-за цього тут Ah, таке there's the приміщення. path down below. This way. Да, це лише ключ, а не трансфігурація. Окей, я поняв, But, да. sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But Well, magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Було б смішно, якби він не взяв його за руку, він сам би перемістився, а ми такі Ice. падати. It's not cold enough here. It appears to be a sort of Не enchantment. похоже на льод, це похоже на те, що Someone вони з wanted носа to обично block this виходять. path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. А. О, прикольно. Ага, Треба їм щелкати? да, надо щелкати. Excellent. Ну, можна нажимати. О! Ну сказав би хоч, ну. That Він же ж was сам a так bit зіграв. rougher than I'd expected. Є сенс? Your wand was improving with every cast. Гогвартс. Thank you, sir. Добре, вази порозбив. Блін, вони дорогі, напевно, чи... Все, я більше не буду цього робити. Може вони якусь археологічну цінність представляють? Який це рік? Там була вже археологія? Я не буду їх розбивати. Напевно, було. Ah, up there. Ого, чіпоку в тебе глаз, алмаз. Ми тут налегнемось? Паркур, слухай. В житті ти налегнув We're себе. close now. It's just ahead. Нереалістично. Так, тепер наверх. Ні? Ні. Я щось подумав, бо обдраний флаг. Нас було не Росія? Steady yourself. О, він щас мостик зробить. Arrow. понятно. Ще тут Росія є. А, ну да, тут якісь колони гарні, чаклуни. О, чувак, ого. Файне так, тут є будинок. З Да, він камня, да. розвалений, ну, набагато лучше, ніж там. Almost there. Давай він... Так, ладно, ну, можна жартувати. Гаррі Поттер це якраз про політику, так що... Ну... Всесвіт. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Паличку не ховай, я не довіряю цьому чарівнику. Вдруг він зараз... Окей. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. А чо? Тут буде якийсь проход. А чо ясновидцем, якщо він, ну, типа, на зірки дивиться? Може він був астрологом? А, не розбивайте! А глючить, причому тільки в меню, я не розумію цього прикола. Тобто меню вже більше, ніж... О. Professor, this statue. This may have been his home. Куди заходимо? Ти куди? Мені цікаво, може тут ще А. щось є. В цьому плані. А, мені показалось. Здалося. Я вибачаю за... Усесм, напевно. Ні, ну ігрушка гарнюня. Це на мінімальних, певно, в тебе. Ну, не на мінімальних, ну не на високих, скажімо так.
Блін, не видно. Ти придурок. Та, ну, цікаво, що там. Ну, в принципі, за 1000 гривень, якщо вона була б That гарна. enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Що це взагалі ставити чари, які... What's this? Любий тип може... Professor Fig! Окей, нам треба було типа дочекати. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ми типа особливі і можемо його бачити. What in Merlin's name? Я думав, буде Jesus Christ! Where are we? Годрікова I don't долина. believe it. В голові не вкладається. Не можеш заходити до Він же ж сказав тільки що Годрікова долина. Ну, це не Годрікова долина, ну чого він це сказав? Ну, я просто на англійській слухаю, я не читаю, мені почулося, він сказав Годрікова. Не бачу, що було написано. Розбудіть гобліна, а я проти. Це банк? Боже. Це Грінгос? А він в Годріковій долині? Що ж, It can't be. він от сходиш на цій алеї. Just a moment. Ooh. А Wait a minute. сам по собі не походить на банк, який був в фільмі іменно. А у всіх одяг однаковий? Ні. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Він же ж Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Так це ж лети ключ! This way, then. Він типа був одноразовий? Не знаю. Так можна? Напевно, ні. Бо якщо б можна було б, то цей Володимир зробив його одноразовим, а не так, що він зміг перенести його назад. Володимир тупий з них. О, нас будуть катати на цих штуках. Всегда хотів покататись на цих штуках. Keep your hands Та ні, я inside боюсь. Ти ж не любиш такі if you штуки. don't wish to Так, do. точно. Це Якби я жив в покататись. світі магії, я впевнений, у них би було закляття проти укачування. Це було б в якому на першому ж курсі би вчили, щоб доїхати хоча б до Хогвартсу. А покатушки! How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? А They зачем are тут most закляття від укачування, uncommon. якщо Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. положені? Все одно, напевно, буде. You'll want to take Тоді a breath. поїдеш. A what? А, That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's Ти більше downfall напрягаєш, вони before, без have you? Heard of ременів it? їдуть. These are the lower Yes, vaults that we're it was passing happening now. so How good. do you know Магія. going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest parts of the bank. Ну, Settle то ж так, in. то ж він We've сказав. got a distance to go. Знаходиться, блін. ну він же сказав при вході, що добре вжалувати. Ну, ласкаво просимо в банк. Я бачив. Я маю на увазі, що він же ж не тут знаходиться, по факту. Vault number. Воля прикольно Vault не ходить. 12. Momentous day. On your way. Хто не тут знаходиться? Грінготс. Та пофіг. Чи алею потім сюди перенесуть, чи Грінготс сюди перенесуть? Ні, напевно, все-таки не на алеї. Це не значить, просто по приколу сказав.
The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Це намітно на цей стіль, чи що, типу, пов'язка? Не знаю. Ну, він вполне міг Here називати we are. дракона. Вони ж тут водяться. Ну да. А смисл було робити спочатку When was the last геймплей, time ну, this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Що геймплей? ну, смисл було робити геймплейний прокрутку, потім робити катсцену, потім знову робити геймплей, потім знову робити катсцену. Vault 12. Просто, щоб ти Thank роздивився. you for your help. Дякую. О, я можу бігати. Не можу. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А. Треба було на пробіл нажати. А. Я не понял. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Ага. Як його тепер використовувати? A door. Well, that's a Нічого start. більше нема. Тіп. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Привіт, Новгімнофан. Купив О, привітик! Hogwarts Legacy в повну ціну. Рішили пострімити, тому що у мене зараз приколи з відюхою, але воно поки що вивозить, так що зашибісь. А так все прекрасно. Їмо чіпси і хочемо набрати на хайпі набрати мільйон підписників. Lumos! Хоча б 1100. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Earn our way out. Боже, Do you тут think реально this is подивись some просто test? на якість Це стріма. екран, Жень. But Я to what розумію, end, що це I екран. can't say. А можна Stay я close. Люмус There will использувати? be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ну да, він сказав те, що я думав, трансгресувати не вийде, бо це Ну да, це ж Грінготс. Грінготс. А можна я Люмус юзну? Чувак, навчи мене Люмусу. Мені Люмус! Мене працює. Мені здається, відюха може I see конфліктувати з something самим up ahead. екраном. Так я теж про What це is it? думаю. That glow again, but on the floor. А, мені підсвічується. Тобі треба підійти. Я поняв. А ти як Новгімнофан, як життя, а то з цим світом. Lumos! What happened? When I moved Just how towards was- the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue?
I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Накрутиться? Да, да, Perhaps бачиш. you should cast Lumos. От ти приміниш люмус. Бачиш, там, де кнопочки, там треба пробіл нажимати. Понял. Lumos. Well done. А є якийсь запас Turning мани? towards me. It does follow the light. Так це ж не так діє в Хогвартсі вроді. Ні, там є. Є? Типа, в волшебників є в чарівників є запас, типа, енергії, ну, типа, чарів, як воно називається, які вони можуть використовувати. Тому що, ну, типа, чарівники там на першому, ну, Курсі. на першому курсі можуть вивчити. Ой, блін, я не готовий був до цього. Ой! Це щит, щиточок. Ну він акцію інакше назвав. Просто отражати їх? Ні, ти втікаєш. Давай. Атакуй мене. Давай, ну, давай. Тобі треба їх бити, Джей. У мене вот отразите атаки при помощи протега. Бачиш вот слева? Так, ні, давай. Тобі одну целью пов'язати, ти будеш нажати. Вот. Бачиш? Я не встиг. Він типа тобі допомагає. Дай. Опа, дай. Левіоса сказав? Да. чи? Ні. А я в ловку зараз катаю, блін, круто. Так, окей, все, тепер треба просто уничтожати. Уничтожати. Де? Кінчилось? Stay close! Да, окей, давай поближче. Давай. Можна тебе обняти? Тут є обнімашки? Жопу заліз. Тут є обнімашки? Дякую, вони є тут. Хорошо. Professor! Professor Fig! Боже, як Professor, нам where are ловку? you? This isn't good. В цьому році ще не грали. Where Yeah, am I yeah. supposed to go? Я в якихось Ну, поздравляю. третіх чи четвертих числах What's іграв. happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Protego! О, Lumos. я не хотів притягнути. О, тут сундучок він. Прикол. Ну, 40 гривень заробив. 42. 42. Можна банку реваса. В них ще не придумали. Боже. That's where they're leading me. I glow again. Protego! Lumos. Lumos. Ідіть нафіг, сюди через. Ще, в принципі, типа можна побігати. Revelio. Ну що для історика включи закляття. Lumos. Він же ж підсвічується. Що там в лолки нового? От я не грав. Тут перед тим як ставати на цю штуку, оглядись, має бути сундук все. Revelio. Думаю, що там може бути. Не здалось, значить. Вертайся. Я ж сказав, не здалось, напевно. Все, А успокойся. соло реворкнули. Ура! Ми дожили до цього моменту. Aurelion Soul. Revelio. Це так. Suppose I'm on my own this time. Lumos. Йдеться самому битись, да? Поки що тобі не треба
Капець, тобі їх треба активувати обидві. I need to align these statues with their reflections. Да, понял, я їх тільки бачу. I seem to have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ну, окей. Утримайте Q, щоб контратакувати і оглушити. Ага. Казалось. Поняти, чи тебе зразу на тягне зачислено. Що раніше не прийшла. Поясниться. Я думаю, це скоріш за все часто того, що всі хочуть себе асоціювати з цим персонажем, за якого грають. Нічого роблять більш-менш взрослого. Ні, було прикольно в 5 років провчитися. Скільки годин контенту. Там, вони ж обіцяли, що тут... Lumos. Що ми будемо, типу, ходити на пари, будемо вивчати. Нам треба буде встигати, типу, на пари ходити. Ну, вони це обіцяли, я не знаю. Revelio. Ну, Валера ж не жалувався, типу. Lumos. Ні, він жалувався, що дуже багато контента різного. Ну, він жалувався на те, що... Revelio. Що ти робиш? Шукаю сундуки. Якщо ж і так видно. А, ну, Він жалувався на те, що просто дуже а, дай кнопку. Revelio. багато всього, що він вже скільки грає і ніяк не... Ні, це ж... Ага. Здалося, що там була назва тільки поцілування. Володар перснів! Мені це більше нагадує це дзеркало, в якому Гаррі бачив своїх батьків. Ти на стрімі, Жень. Ми бачимо своїх батьків? Ясно. Тобі треба професора Фіга знайти. Revelio. По сундук. Побігав. Один сундук, кстати, Protego. Що ти думаєш? я Revelio. тобі кажу. Перед тим, як зайти в цю кімнату номер 12, там був сундук. Блін. То ми могли його грабанути? Чам спогадів? Напевно. Схоже, по крайній мірі. Ну я в кожному фільмі по-своєму робила, тому хиба. Ну так, книжці ж він теж приблизно такий. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Ну це спогади, Він да? просто сказав інтересно. Да, да. Тому що я проявую. Follow my lead. А девочки не хочеш на... Вони теж не знімав, да. Ти хто такий? Ти хто такий, мужик? Це те, що відбувається в цьому залі, по суті. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do
anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Мене трошки вважає, що по суті тут опять все буде крутитися щось особливого мальчика. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Ім'я, яке використовується чересчур багато де, щоб згадати. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Іменно про Хогвартс говорить, там And you, it seems, фестивалем звали are домового the key to understanding why. цього We were. дома Блаків. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation Мене precedes обираєш в me. нього руки. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, Да, вони perhaps як your можуть young використовувати магію friend без here палички. will be more helpful. Та ще такого так. Походу. Я не речник. Тобі хана, чувак. Дай. Тікай з города, тебе найдуть. Тікай з города. Города? Город жалко. Розрада тут болото. Серйозно, професор просто так тупо здох? Ні. Не встиг. Фух. Він нам хоча б ще одне-два закляття повинен показати, а то й більше. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, Ти типу and the скриваєшся. path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. А так, я і так знаю, в якій я. Я не заспойлю підписникам. Та я можу. О, диви, чух-чух! Да. Я не пам'ятаю, в які роки. Ну, якщо є поїзд, то значить не так потрібно. Якісь 1920 чи що? О, господи! А що це? Парнік, типа? Ні, скоріше
Це все це... Гогвартс. Наследие. Ні-ні-ні. Спадщина. І Гогвартс. Гогвартс Спадщина. Я не розумію, чому вони вирішили опять зробити все вокруг обдарованої дитини, по суті. Та я фіг його знаю. Просто стандартний. Рішили не ризикувати, зробили стандартну фігню, яка всім подобається. Ти куди? Що взяти? А, чіпсі? Блін, загрузки такі дають, що вони копівну. Вони в принципі тут такі. Тепер Валера. Oh, good. Фоторомани We haven't кипятком missed the псуться. sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ти ж Randolph. вже ж мав For отримати the moment, паличку до I того, ask that you як keep all that's happened this Да, я evening теж не between розумію. you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Це які? Спайсі. У Іри дуже красива сукня. Дякую. А потримай несуться, да, бо ж сюжет похожий. Та й в принципі тут багато фан-сервісу мені казали. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. А директор хоч не старий. Nice of you to join us. The Black sorting це там, де ceremony is сім'ю over. можеш. There were Сім'я. Да. Ну це типа сам... Це... Complications? Говорять, It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Типу, по лору це найхужий директор зі всіх директорів Гогвартса. Я не знаю. Гогвартса. Гогвартс. Щось дуже мало людей, ні? О, Гаррі Поттер, диви. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Да, Welcome. Це оця You're типу. just in time. да. Have a seat. Нам показують, типу, самі Чого вона не реже? могутні сім'ї, а вона посивіла. Та не похожа. То ж ти хвилюєшся? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain Ну це ж, типу, перший expectations. раз таке. А, так мене вже оприділили. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated Тобі student. ж лучше, Жень. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready Я не то, що mind. куди хочу. Я на сайті вже пройшов це, я знаю, куди я Perhaps you попав. belong in Да, Ravenclaw. я в Рейвенклові буду. Я вже знаю, типу, того, що на сайті можна було пройти до початку гри, там, типу, яка в тебе буде паличка, твій патронус і твій факультет. Кохтевран. Кохтевран. Рейвенклоу. Кохтевран. Ворон Кіготь. Я в Ворон Кіготь попав. Окей, мене ця назва І влаштовує. за це, типу, ти отримуєш бонуси всякі. А, дефінітно не жарт. Тоді вже Кіготя Ворон. Чи Кіготь Ворон. You Рейвенклоу, belong да, in Рейвенклоу. Ravenclaw. О, Ну, там все видно. там все нормально робить. Да, мені... Я буду грати по цьому просто.
Як моя сестра говорила 5 років когнітавер. Кіготь, да, на українській? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. О, Гаррі Поттер грустний. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ну, типа, двічі повторив, що спалюйте звідси, нажерлись і пішли. А можна я поїм? Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Гірфіндор, Силзарин і Повдуй. I'm Professor Мені Weasley. нравиться Повдуй. Повдуй. Nice to meet you as well, Professor. As deputy Я headmistress, проходив it на is my сайті, до речі, distinct теж honor to цей show you to тест. your Гадай, common room. на якому факультеті Right я. this way. Ну, вона рижа, тут легко вгадати. Що не так це? працює. Це так It's працює. quite uncommon Буквально. for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge. Таке ж не One I'm натуральний sure you- рижий. I am, Professor. Я не вірю. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You Нема must solve доказів. a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Да, тож єдиний факультет, на вході якого не треба, типа, кожен раз казати паролі, треба відгадувати кожен. The ghost? Or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. О, тобто мені не треба вгадувати, я зразу розумний. Вау! Well done. Нереалістично. Go Вибирай on and інший. get some sleep. You have a big day ahead of Інші you не tomorrow. підходять. I shall be back in the morning Цей to теж. collect you for your first class. Я буквально Thank пишу you, фанфік Professor по Гаррі Weasley. Поттеру. You're welcome. Гаррі Поттер I hope і you методи enjoy your раціонального first night at мислення. У мене Hogwarts. буде Sleep well. Hogwarts Legacy і методи раціонального. Блін, треба на Ютубі так називати буде. Hogwarts Legacy і методи раціонального мислення. Мене досі смішить, що той фанфік прописаний краще, ніж книжка. Взагалі його так мало. А, я думав, нам дадуть, типу, вечором чимось зайнятись. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ти проспав, бляха-муха? Ти що на приколі? Ну, Revelio. Ну да, іменно так виглядає людина, яка попала в Хогвартс. Ні, кстати, в Рейвенклові, да. Ні, в сенсі, що просипає першу ж свою пару. Ні, мам, мені наверх, окей. Я не можу бігати по Хогвартсу. Можеш. This should be interesting. Ага, надо за мною побазікати. One moment. О, Гаррі Поттер! Watch this. Нелюбий очкарик – це Гаррі Поттер. Someone threw a dung bomb. Оце він троль. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Напевно, як ти будеш на роботі, I'm попробуй glad to be here. собі создати. Ready for classes to ще start. одного Good. студента. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still Він here. у нас Wait, жартівник. did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. Я не пам'ятаю, I що should тут wander off before можна. someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Тут вроді можна заводити дружбу, но дівчат заводити не можна. Печально. Deep breath. А хлопці? Таракан? Why, hello. А, Would you такан. like to take a look?
О, привіт, хочеш подивитися? А, мені ж надо читати вслух, боже. Can't see too much in the day. Да, в очках! Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Походу, тебе все-таки не на той I'm Ami. факультет Pleasure to розподілили. have you in Ravenclaw. В очках, Never met дивись, someone да. who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, О, frankly. пішов. It's nice to meet you, Amit. Геніально. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. У нас буде астрономія? Ти ж, напевно, будеш I hope вибирати, astronomy's on my що schedule. ходити. Sounds interesting. I have good news for you. You are most Дівчину не definitely можна taking пускати, що astronomy. дівчина It is потрібна. required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you Що я things знайшов? you Мені never подобається. dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Ну, скільки? Be seeing you. А тут нема, типа, часів, мене не будуть гнати. Женя, ти... Sure this is the right spot. Ну, і, типа, я не зможу з цим типом побала. Це дівчина. Офігенно. Що ти таке? Щось як тобі... Ну! Revelio. Розверни, так, щоб було видно, що за прическа. І тоді поймеш, дівчина чи хлопець. Це дівчина. That's not right either. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Ну, окей. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Коротше, готуйтесь всі, хто дивиться це, я буду пилісосити все абсолютно. Всі діалоги, всі сайт-квести, всі Так як я доп-фігні. проходив цей від Dragon Age. Так як я всі ігри проходжу обично. An affinity for помню, herbology is more Oblivion, typical of a because Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps. But it Хіба не runs in my проходив family. квести? We've a full plot of these Дуже little багато fellows back діалогів home. пропускав, дуже багато I квестів suppose you could пропускав, say тому що herbology is in my просто roots. не встиг. It was nice to meet you, Там було, до речі, Samantha. гарний жарт. Good luck with your тому що Dittany. вона Thank вирощує And good luck to you типу, too рослини, on бо your їй first треба day. триматись за свої корні. Да. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Чи ти ходиш з You best not паличкою? keep her Ну, waiting. чоб ти... Це не лякає? Малий, вибач! Я... Ти двох. Ну, діти, вибач. А тут є щось? Revelio. Я хочу щось свистанути. Маша. Тебе ще знайомлять з грою. Ось. А, Наверх чи вниз? вниз. Я не понял просто. Там диалог. Слушай, я обожнюю... Все-таки наверх? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Я Hogwarts. баг зловив. Now, in light of your unique situation, Я ж... Це все You're in вращаються the fifth year. шість You'll need to лестниці. catch да? up with your classmates Я and не not замітив. fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have Напишіть when you в leave чаті, що вже here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ти дивишся? Да, дивлюсь. Ну, давай тут дивитися. Якщо що, екран просто вирубається. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Не знаю. От я не знаю, наскільки воно корисне. Воно зникло, чувак! Thank you, Professor, but А ще ти не what do знаєш, you mean наскільки keeping track of what I'm розпространені такі learning? книжки. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Ну да. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, типа, я думав, кожна би мама хотіла би, типа, сину таку This фігню, way. типа, що воно слідкує за тим, як він вчиться. Ну, умовно, я не знаю, як це працює. The guide will give you opportunities to practice your Нагадую, magic вони кожен рік and купляють собі educate книжки yourself самі. about wizarding law. Ще доповнительну Це- книжку, так я не повинно думаю, що вони бути. дуже дешеві. Якийсь туман. Да, напевно. Revelio. Не проти, що я колдую, я просто люблю все I тирити, але попав certainly сюди. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ну от, вона каже, що якби я була студентом, мені б дуже, ну, типу, в мій час мені б це дуже помогло. Тобто, Why don't you cast Головне, вони дуже Revelio рідкі, on this bust ці книжки. and see what details the field guide can provide? бюст Когтеврана. Це бюст, створений на честь факультета Кіхте-Ворон. Знаходиться в високій башні Кіхте-Ворона. Ага. Угу. Ну це досить понятно. Ага, тобто ми можемо отримати всякі бонуси за те, що досліджуємо. Окей, ну це Clever, стандартно. isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. О, Що ти думав? кнопочка нова появилася, я вирішив, як на справжній No Рейвен time to Кловець і waste. зразу The castle нажати. to defend. Я думав, що тут за те, що досліджуєш, не дають бонус. Дають, але тут, типа, своя система. Мені вже трошки розказали, що вона робить, то. О, я все поза. Ти не проти, да? Я в двері стукаю. Ти питаєшся відкрити. Я йду, да, не подумайте. Ну, типу, все, я адекватний, абсолютно. Ну, не подумайте. Не пизди. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Може, можемо Central спробувати з Hall. личиком. А поясніть, чи система пропала в Хогвартсі? Тобто, у них раніше було. Блін, чого перевод кривий? Вибачте, що граю на русняві, хто дивиться, чомусь. Ще української нема. Не української нема, а в епіку чомусь вибрати мову, ну, не можна, типу, основною, можна тільки додатково вибрати. А там немає англійської, чомусь там є французька. Тобто у них були. Як називався цей вогонь? Летуть. Ні, лети ключами називались телепорти, а вогонь. Летючий.
Порох Там таки це був. система якась, система... Камінне. Воно по камінах було. Там про вогонь не було. Ні, якось називався, мені здається, по-іншому. Неважливо. Флоу, да, просто флоу називався. Ну, вбий, якщо не важко. Поняв. Ага. Просто типа система флоу. Опять же, я не знаю, як це було в And книжці. here we are. Quite the time saver. These Я поняв, stairs ти lead неправильно directly граєш. to Central Hall. Мені шляпу зараз дасиш? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Я і Hall. шарф принесив, він в мене теж синій. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. Ой, вибачте, це було. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Типа це... And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ну да, і то ж можу. Вона типа сказала, це центр нашого замка, як і оця станція Crossroad, чи як вона. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Професор Ронін, він з Японії? Ні, в мене шарф є синій. Ти собі просто хочеш надіти. Мені? Серйозно? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ти предлагаєш 17-річному підлітку на... А, це 1920, все нормально. Thank you, Нормально. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much Не to вада learn. кедавра, а мой вада Happily, your motion professors deal. have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Довго. Ну він синій, My все suspicion сходиться. is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Розказати їй правду чи ні? Та я хороший правда? персонаж, що ми робили насправді? Не хочеш? А... Ну, це, напевно, оце правда. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I Типа, presume Professor цей Fig has his Навгіднофон reasons написав, for типа, не keeping веде the кедавра, а details мою to вам himself. моушен дейлю, типа. Що... Speak of the devil, Professor Fig. Ну, тоді Your сидіть, ears яким must have треба been burning. включати. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well.
Enough chit-chat. I need to get to class myself. Як тільки Might I цицьки rely on появились, you, відео Professor стрімно Diggs, чим to explain the глючити. details of the field guide's map? Of course. Thank you. Карту якось користуватись, що? Good luck Я today. пропустив, блін. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Field And guide. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those Вона supplies. не чересчур взросла для тебе. Навіть оцього, а не отого. Що, світло не вирубають, що? Його більше сьогодні і не вироблять, певно. Да? Ну, окей, там все одно ніхто не дивиться, ну, крім новгім It's good to see you, Professor. And Ти тільки you. що обізвав I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about Тебе дивиться ти люди. exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Два It may варіанти require вибору a bit була, і я не more міг поняти, типа, flexibility with your time який than варіант, she would ні, а approve який of. да, бо вони And обидва she may виглядали, feel типа. obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Understood. Now, О, as тупо я. capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Мені Happily, просто you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to пару guide днів you. назад сказали, Speaking типу, of що guides, Understood and so that I may неправильно. avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Я думав, мене заглючило. Ну ж заглючило. Ну не заглючило. It's very good to understood. Цей знак показує основні завдання. Виконуючи основні завдання, ви рухаєтесь по основній історії і відкриєте нові можливості і заробите досвід. Деякі завдання заблоковані через потребу в деяких заклинань чи вашого рівня. В цьому випадку для активації завдання вам треба буде досягти певного рівня або вміти використовувати певні закляття. Нові закляття ви можете вивчати, виконуючи задачі професорів або в якості нагороди за завдання. Окей. Почніть відслідковувати завдання за допомогою правої кнопки мишки. Ось сюди піду. Я бандеропончик. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. А, у нас Thank you. зачарована карта, яка Now, нас sounds немає, like you've нас quite a day GPS. ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your О, own от one. ми купимо. You'll enjoy чорну Mr. паличку. Ollivander. He's an Вона ж не в exceptional craftsman Хогсміті and a good friend. купляється. I shall reach out when I have more Їх information спеціально about купляли our зарані, mysterious тому що locket. хуй не йдеш. For now, focus on your classes and pay Ну, attention. на леді More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хогсміт — це таке невеличке селище біля Хогвартса. Protego! А, я не то. Як її зловити? Як її зловити? Revelio! Як її зловити? Підійди до неї. Може тобі треба закляття ще якісь Да, вивчити, щоб... напевно. Зачем тобі просто ходити? А, ого. А, це тобі, щоб відкрити, треба, щоб випало число определенне, певно. Поняв. Ладно, потім попілісосю, як мені пояснять, що де і Можеш як. взагалі закладатися, якщо хочеш. Ні, я думаю, скільки стрімів, да. Тільки часик, я думаю, що трохи поіграти. В принципі, воно не так сильно глючить. Здорово, мужик, з тобою можна побазарити? Ну, я думаю, тепер воно не так сильно буде глючити. Тут же ж всі ці катсцени багато з'їдали. Скоріше за все.
Не можу сюди прийти? О. Скрізь казино навіть у Гогвартсі. 1920. Напевно, якась велика локація. Ну тут окей, тут, ну, типа, підгружається локація, вона трошки підглючує, окей. Не трошки даже, ну окей. What are you up to now? Що ви затіяли на цей раз? Я налякався. Як піднятись на... Ну окей, воно мені показує вперед іти. О, привиди, здорово. Там ще одна студентка тільки що льотала. Та ну, надо оцю акцію, по-моєму. Акцію? Да, що притягує речі до себе. Ой! І в унітазі. Я не хотів це зробити. А чому він одразу починає? А ти можеш в привода стрільнути? Да, можу, але я не хочу, я хороший. Ха-ха. Ти хороший. А, нам ще вище. Блін. Я запізнюсь на всі пари в Хогвартсі. Professor Rodent tends to go on Зліва, a Жень. bit. We sometimes have to remind him. В тебе, походу, топографічний кретинізм, при тому хуже, чим у Валери. Що? Може бути поверхний. І то правда. So picturesque. Ну, давай. Я не знаю, наскільки там Валерія все хорошо з цим. Ну він казав, що в Хогвартсі легко загубитись. Ну я вірю, якби я був в реальному Хогвартсі, я постійно. Behind you. Це ж не складно. There is an open seat Ховатися here. в місті, де ти проживаєш О, довгий час. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Man. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ну окей, ми не знаємо. Well, it seems that we are in dire need of review. Спеціально ж зроблено, щоб Everyone ти get ще into pairs and take positions Всі on тупі opposite sides такі. of the classroom. Now let's put those Вирішили textbooks to use зробити as по the фільму. blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed by partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ну ще не почалось пиво. Входу пора закруглятись. Хочеш, давай дуйчик попробую включити? Ні. А, з цього боку, от. Давай, я в тебе вірю. Отут реально хардкорно. Фух. Акіо. По звуку ж було чути. Акціо, да. Акціо, окей. А я як That казав? is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Вона типа Very good, найкраща. everyone. That's enough of that. Серйозно? Well, as you all seem to have Да. the basics down, and it is an Одне exceptionally закляття lovely day, I was від thinking одного ученика цього we might батька. have А, ні. ourselves a little excursion
outside for a spot of fresh air. After me. Ні, система флоу воно називалось в Гаррі Поттері, а не, типу... Я не чув такого, Жень. Ні, не надо. Смисл. Не надо, Жень. Смисл, щоб не перебувалося. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, Ні, вот. as I'm sure the Quidditch players Урок amongst ще не us would кінчився, в agree. цьому смислі. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Що він так стоне? So why don't we have our newest student start us off? Ага, тип, я готовий, Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones. Excellent control there. Splendid! Not to worry. Ага, мене затролили, типу. Не надо. Стоп, 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 Very стоп, good. стоп, стоп, стоп. Happens to the best of us. Very good. Points to Ravenclaw. Yeah. There's certainly no sport in playing without some friendly Вийдь в competition. камеру. Miss Подивися. Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. О, ну давай, а вона звідки? You Вона be з the blue Гриффіндора? knight just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Тобі треба притягнути просто раніше вона- за нього, чи як? Let us see this. Ні, треба, типу, я так розумію, по одному разові і... Ідеально закотити на 50. Да. Ну, давай, спробуємо. That is how it's done. Ну, типу, от. Стоп! Красава. Excellent control there. Я можу її вибити м'ячі? Я звідки знаю. Чи це... Я не хочу ото. А чому вони на один бій? Ні, стоп, раз, два, три. ні. Однакові, Жень. Тоді треба якось в цю сторону. I know everyone Stop. is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Well done. Here we go. Ну, давай, давай. Давай, давай. Не проси. Ой, вибачте. Вона ідеально теж буде кидати? Це не Да. чесно. Вона ж самий лучший ученик, а ти, блядь, ученик, який тільки що вивчив заклинання. Стоп, на жовту. Ну що? A perfect score. Remarkable. А, ну там, не думаю, що думав, чому ні. Ну, краще я б не зіграв, я думаю. Нема куди. Let us make this a bit more interesting, shall we? Він предлагає щось поцікавіше. Да. А, будуть поміхи. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Давай почнемо з That того. is how it's done. Давай. Стоп, 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 стоп. Ідеально. Уф. Splendid! Пососала, окей. О, вибачте. Я поважаю всіх жінок, дівчат і так далі. Ай, як мені. Так, стань отут. Що? Да? Да. Тут прям? Тут нормально буде. Не спіши. Давай. Стоп. Чуть-чуть не докотиться. Quite impressive. Ну, у нас все одно більше очків, да. ніж в неї. Here Ми we вже go. виграємо.
Тобто зараз, якщо ми вибиваємо навіть 30-ку, ми вже виграли. Навіть 20-ку. Є! Що з лицем? Гріфіндор? Як це бути на останньому місці? Розкажи мені. Не розкаже. Very good, both of you. Розумієш, що Well ти поза done. камеру говорив. Ладно, ти ще до камери говорив. Це глузки. Це нормально. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Ми ще з тобою бадікати будемо. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Всі Took me грифіндорці weeks такі. to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I Бачи, transferred забув. here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Що буде? Може, зараз ще нема? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Звучить по-російськи. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Що? Там не користуються паличками? Прикольно. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is Зараз нам just as кажуть, що powerful. на I палички find пофіг. wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's more dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Що? Акція можна користуватися на людях. Ну я вже поняв, ну що? На одязі, на них воно не подіє. Так, в смысле, я прям з вами можу балакати? Professor Ronan reminds me. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite Понял. Ні, я думав, це буде повноцінний діалог, як з теми. Ні, типа, Я путаюсь кнопку. Тобі треба до чувака, Жень. Що можна? Може щось можна свистанути. Ну, там буде сундук, ну це треба вийти, я так розумію. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum.
Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Я ж теж думаю, що не похоже. Ти, напевно, туди наверх можеш збігати. Так, а як мені викликати? Якісь є, які... Та дівай! Якось не слухаю. Що ще є? По золотій оправі. Тобі підходить. Під цвет волос. Не надо. Поряд вона. Я розумію, що ти то можеш діти, тому що ти такий діплан трошки. Не нравиться. А. Це плащ зняти. Це зняти. Хай буде, мені нравиться. Виглядаю стильово. Це костюм. Да, я понял. Так, це все закрито. А що там ще було? Задання. Ага. Окей. Следующее левіосо. Іспитання, що то є? Левіоса. А, просто забрати треба. Окей. Оце тепер їх ти можеш вдіти. Я так розумію. І... Заберіть. Це два треба квеста пройти, окей. А тут що? На заданнях це яйце мені так нагадує яйце цієї луз. Воно теж отак от завітками такими зроблено. Ага, це... Окей, понял. Тут все вроді. Ну, в іспитаннях, по-моєму. Це в іспитаннях. Да. Ну, похоже. Ще й Може фіолетове, як вони неї. дивились... Там навряд чи. Я шукавиці получив. Типа по уровню недоступні чи що? Не знаю. Так, стоп. От я получив перчатки. Не важно. Може тобі щось треба? А вообще пофіг. Піднімайся наверх. Чув? А, ти туди не можеш зайти. Окей. Я буду захищати себе, а то вдруг щось налетить, це все-таки Хогвартс. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ти не туди дивишся. Мені показалось, я на пряжку був все волосся. Пряжку. Куди ти побігла? На пряжку, я хотів ще з тобою побалакати. Да, ну, чекну. Ти знаєш, що таке пряжка? Ти в душі не грібуш, не? На поясі в тебе є пряжка. Залізна така. Я можу. О. The Minister for Magic. По-моєму, був сундук. Так він не тут. Protego. Revelio. Він, походу, внизу. Мені здається, тут. Да, внизу, вот. Не бачила щось подібне. Блін. Що ж ти так цією камерою? Там бачиш щось все таке? Це ж на цьому рівні. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you'll be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all Оце цей detention. Ціпіара. Боже. And you're both Це з wrong книжки anyway. «Призрак», який It was любив Hephaestus' привид, fault. який любив всякі розіграші устраювати, здіватись над дітьми і так далі. Опять же, я тільки першу книжку прослухав, і то мені прочитав. Котиків гладити, все, ігра ідеальна. Можна змивати в унітаз і гладити котиків.
Більше нічого в цій грі не треба. Мяу. Можна в шахмати прям поіграти? Тіп, можна з тобою в шахмати? Не граю в шахматы. Чого у тебе шахмати пропали? Слухай. А, Ти врізався в його жопу. Видно по тобі, що ти гей? ладно, давай ще, напевно, один квест і Давай все. на цьому поверсі подивимось. Це ж тут певно, ні? Ні, ну, о. Тут. Protego! Revelio. І ось все ще щось. Ні, це в наступній кімнаті. О, зелье. Це отсилочка на це. Напевно. Тут закрито. Можна... Можу перепригнути? Не можемо. Ти так камерою віляєш дивно. Revelio. Да? Дуже дивно. Вибач. Переді мною за що ти вибачаєшся? Коти є і погладити можна все без Тевергейм. Да, я думаю, ця гра получить відзнаку краща гра року, чисто за те, що тут можна гладити котики. Побігли. А, блін, Хогвартс взагалі не такий, мені здається. Ну ладно, не буду. Так, дивись, це скільки років тому було? А, ну До да, логічно. Хогвартса, який був в фільмах. Ще один котик. А є ачівка погладити всіх кода? Мене в стрім підключені. Думаю, є. Ну. В общем, твій приділ 1,5 часа, я так розумію. Ну, 2, по суті. 1,5. Хоча, якщо включити зразу дучу, то може і 2. Прикольно. Ну, щось балакають. Тут наверняка є очівка потрогати все, що тільки можна. Ні, я просто боюсь, щоб світло не виробило через 5 хвилин. Не вироблять. Да, є ачівка потрогати все, що хоче. Я думаю, буде. Я ж не кажу, що це точно. Revelio. О, тут ця штука, вона автоматично, да. Handy Well, resource that'd be indeed, your field Well, guide. that's I'm most pleased to be included. Куди ти дивишся? Що А ти хто робиш? це говорив? От там дівчата стоять. Чи хлопці, чи хто. Просто ти так дивишся ні в куди. Ти в стінку, блін, дивився. Ти не міг поняти, куди ж ти дивишся? Можна знати, Де типу, хто ті все, говорить? ігра 10 секунд. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Це спеціально. Чого воно? Ну, з часом. Ну тут треба екран. Понятно.
а чого ти туди відходиш? Це ж в інший бік зовсім. Дякую. Нажав, все вийшло. Оце я... Levioso! Блін, прикольно було б, як в наступній частині зав'язали б на голос, і треба було всі Now, закляття let's try something a проговорювати. little larger. Або в VR-версії Ну, зробити. в VR-версії, скоріш за все, таки є, Жень. Хоча б паличкою ти должен махнути так, як треба, а не... Що вона робить? А, вона просто відвідала? Да. Диви, який тіп. Давай, заглю щас. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Now, well done. Я ж сказала, я не слухав. Мені понравилось бити манекен. Very good. Вибачте. But the best way to practice is by Я dueling. вибачаю, що вас We'll перебив. start with you two. Duelists, take your marks. Я перший день в Хогвартсі, алло! I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Це щоб вони з вищої висоти йобнулись, щоб більше травм получили, да? This should be easy. Lucky. Nothing lucky about it. Це жорсткий мінус. Він вже п'ятий рік вчиться, а ти перший же день не зробив. Let's just say I'm Я не бачив. А, він впав? А, все. Вона казала, якщо що, що ми дуже класні, і взагалі не всі чарівники такі жорсткі. Що з лицем? Треба було на ковтиран попасти. I put you on the spot, Тебе така морда тільки and що you не lose the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A Пробивання броні, classroom які duel є. is one thing, but battling dark wizards, Нас or віддають. as ever more likely goblins, is a different kettle of Я, grindelows може буде entirely. одягна теж. Understood, І ти будеш Professor. користуватися тим, що тобі I'd звучить, advise you to щоб keep просто буде practicing доступно whenever you can. в бистрому Perhaps свойстві. Mr. Sallow will have some ideas for you. Скільки я поняв. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ти ж не будеш постійно туди-сюди їх All right, that's enough spectacle for one day. Ні, ну Class типа, is dismissed. можна буде їх, напевно, зупиняти, міняти і... Можна, але не во время бою. А мені з цим типом треба побазарити? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Може, твій типаж. Ні. Просто рисовка прикольніша. Не як второстепенний персонаж. О, ще одна железна діва. Побазар з чуваком, він тебе чекає. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good Йому practice. сподобалось пиздити людей. Да. It felt more like I was Оце dueling an хоч жизненно. expert. Розм'ялись? Sebastian О, він Sallow, мене by the way, хвалить. didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. А перше це буде збрехати чи сказати правду. У нас була одна дуель, ну окей, ми тренувалися з вчителем, може в нас все-таки, I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned Seriously? dueling organization. Ну, допустим. Exclusive and unsanctioned. Та я ж рейвенкловець, я такі штуки обожнюю. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, Ну да, він же or ж sneaking into the стізерінець. restricted section of the Йому library, надо нарушати you just правила, have to be напевно. clever enough not to get caught.
Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Наруто? Я не хотів. Хотів. Я можу всякі... Ні, може хотіти... Ти можеш основним закляттям попробувати. А смисл? Я просто намусорив? Так. Вдруг ти любиш мусорити. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you. You drilled Sebastian. He's strong competition. Protego, Revelio. Він зверху, знизу. Напевно, взагалі не на цьому поверсі. Так ти ж You хотів один can't квест і все. imagine how Да, inconvenient я... travel was before I invented it. Обійди вже цей поверх, подивись, може, а? Ну, чисто Женя. Чисто, да, можна... А, я ще хочу. Да. Нема? А, дали. Що треба отак скріншотити і на аву ставити. Добре, всім пока-пока. Зустрінемося в... Я поняв, це я сьогодні прическою косплеїв тебе. Да, бай-бай, всім пока. Всім дуже дякую за те, що... Сохранити. А, тобі теж спокійно в Game No Fun. Люблю, цілую. Цілую в плечі і до встречі. Серйозно? Я така сказочка? Дабі не дивилась? Я не дивився. Да, там була фразочка «цілую в плечі і до встречі».